హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 106 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. మీకు మరియు మీ మిత్రులకు ఎవరైనా సరే ఈ సమాచారాన్ని అందజేస్తున్నాము. సో మీరు మన వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలుచుకున్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో మనం ఈరోజు 106 డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. We thank you for your communication and instruction regarding the lightning conductors for the new conservative club in Conway Road. The slight misconception has now been removed and your recommendations shall be carefully considered. We are having the cornerstones inscribed this week, and we have no doubt that you will find the inscription will satisfy you. We suggest for your consideration that it would be instructive and useful to have a translation of the Latin inscription printed and circulated before the opening ceremony. You will not consider us selfish if we arrange for a photograph of the ceremony showing our name as contractors for the work. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 106 ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు రాయటం జరిగింది. సో మీకు వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో వీటికి సంబంధించిన వర్డ్స్ని మీరు సరి చూసుకోండి. ఏదన్నా వర్డ్స్ రాయటంలో ఇబ్బంది ఉన్నా ఓకే, రూల్స్ సంబంధించి, అలాగే ఈ పర్టికులర్గా ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి మనము ఇప్పటి వరకు కూడా 105 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఈ ప్రిఫిక్సెస్ సంబంధించి 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా మనం అందించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు డిక్టేషన్ ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మొదటి నుంచి కూడా మీరు డిక్టేషన్ అనేది రాస్తే మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా మీరు స్పీడ్ అనేది ఈజీగా అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అక్కడి నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మనం సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ చెప్పే లోపల మీరు ఈ వీడియోని పాస్ చేసి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్లారిఫై చేసుకోండి కీతో. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది ఈ కోర్సుకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచి కూడా గ్రామర్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ సింబల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, తర్వాత మనము ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కూడా కౌంట్ చేస్తారు. కాబట్టి
ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్ అనేది మనం కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి కొత్త వర్డ్ వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడే మీకు త్వరితగతిన ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది లోయరు హయ్యరు మీరు ఏదైతే రాయదలుచుకున్నారో అవన్నీ కూడా తొందరగా అయిపోయేటట్టు అవకాశం ఉంది. సో సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ and instruction regarding the lightning conductors for the new conservative club in Conway Road. The slight misconception has now been removed and your recommendations shall be carefully considered. We are having the cornerstones inscribed this week, and we have no doubt that you will find the inscription will satisfy you. We suggest for your consideration that it would be instructive and useful to have translation of the Latin inscription printed and circulated before the opening ceremony. You will not consider us selfish if we arrange for a photograph of the ceremony showing our name as contractors for the work. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 106 అనేది రాయటం జరిగింది. సో మీరు ఈ పాటికే ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ సంపాదించేసి ఉంటారు. థర్డ్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ ఎక్కువ చెప్పుకొని చూసుకుందాము. అలాగే మనము చెప్పడం జరిగింది 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా మనం ఇప్పటి వరకు 105 వరకు అందించడం జరిగింది. ఇది 106 కాబట్టి మీకు థియరీకి సంబంధించిన ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అలాగే ఈ ప్యాసేజీకి సంబంధించి ఇంకా మీరు ఏదైనా సజెషన్స్ కనుక ఇవ్వదలుచుకున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి ఏదైతే 9704555002కి మెసేజ్ చేయగలరు. మీకున్న డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేస్తాము. సో అలాగే ఈ ప్యాసేజెస్ని మీరు ఈ స్పీడ్స్ మనం డిక్టేషన్ 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ అనేది ఒక ప్యాసేజ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 3 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ అలా మీరు రాసినట్లయితే మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. స్పీడ్ కూడా త్వరితగతిన మీరు అందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లోయర్ అనేది ఈజీగా మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We thank you for your communication and instruction regarding the lightning conductors for the new conservative club in Conway Road. The slight misconception
has now been removed and your recommendations shall be carefully considered. We are having the cornerstones inscribed this week, and we have no doubt that you will find the inscription will satisfy you. We suggest for your consideration that it would be instructive and useful to have a translation of the Latin inscription printed and circulated before the opening ceremony. You will not consider us selfish if we arrange for a photograph of the ceremony showing our name as contractors for the work. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడు పెంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ స్పీడ్ని కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We thank you for your communication and instruction regarding the lightning conductors for the new conservative club in Conway Road. The slight misconception has now been removed and your recommendations shall be carefully considered. We are having the cornerstones inscribed this week, and we have no doubt that you will find the inscription will satisfy you. We suggest for your consideration that it would be instructive and useful to have a translation of the Latin inscription printed and circulated before the opening ceremony. You will not consider us selfish if we arrange for a photograph of the ceremony showing our name as contractors for the work. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 4 times అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీరు ఈ పాటికే ఇది పర్ఫెక్షన్ అని వచ్చేసి ఉంటారు. సో మీరు ఏదైతే మీకు ప్యాసేజ్ నీట్గా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఈ 4 timesలో ఆ ప్యాసేజ్ తీసుకొని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఇంగ్లీష్లోకి ఎన్ని మిస్టేక్స్ పోయినాయి, ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ రాశారు, వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఆ మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా
ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మీరు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో అప్పుడే మీకు ఈ మీరు రాసిన డిక్టేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ప్యాసేజీలో కూడా మీకు డిక్టేషన్ తీసుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ మిత్రులు ఎవరన్నా సరే ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటున్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా మన ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాం అనేటువంటి సమాచారాన్ని మనకు తెలియచేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.